Şimdi evinizde Kur'an okursunuz, kitap okursunuz, sohbet dinlersiniz. Bunlar güzel şeyler. Ama hiçbirisi ders gibi olmaz. Yani şey gibi olur. Böyle canın ister yaparsın, istemezse yapmaz. Ama biz her pazartesi yoklamalı, düzenli, disiplinli burada bu arkadaşlarımıza ders yapıyoruz. 2 ayda bir ya da 1,5 ayda bir de farklı bir konuk çağırarak, farklı bir konuda bilgi alıyoruz. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor. İşte sömürüler var, zulümler var, savaşlar var. Geçmiş tarihimizle alakalı da yine bilgi sahibi olmamız lazım. Çünkü tarihini bilmeyen insanlar, tarihini bilmeyen çocuklar, atasını, dedesini bilmeyen insanlar geleceğe emin adımlarla gidemezler. Dostunu, düşmanını tanıyamazlar. Bu manada bu akşam gerçekten çok ders alacağımız, çok ibret alacağımız, çok önemli bir konu işleyeceğiz. 800 yıl büyük bir medeniyet kurmuş Müslümanlar İspanya'da. Fakat babalarının ya da dedelerinin alın teriyle kazandığı, şehit vererek kazandığı, zahmet çekerek bin bir çileyle fethettiği İspanya'dan torunları şımardıkları için, rahatına düştükleri için, keyiflerine düşkün oldukları için birbirine düşen Müslümanların nasıl yıkıldığını göreceksiniz. Oysa ki bu medeniyet öyle bir hale gelmiş ki bütün Avrupa ülkelerinden, şimdi hani İngiltere, Amerika, Almanya, bizim ülkemizden farklı ülkelerde insanlar doktora için, master için geliyorlar ya. Her alanda geliyorlar değil mi? İşte bilim için, teknik için, teknoloji için, ekonomi için İngiltere'ye geliyorlar. Kıymetli kardeşlerim, 800-900'lü yıllarda Avrupa'dan master, doktora düzeyindeki öğrenciler Endülüs'e gidiyorlardı. Oradan eğitim alıyorlardı. Kur'an eğitimi değil. Bilim, teknik, teknoloji, yani o kadar büyük bir medeniyet kurdular ki Avrupalılar, affedersiniz, daha o zamanlar tarih anlayı bilmez ki. Bizim ceddimiz, Müslüman atalarımız böyle bir medeniyet inşa etmiş. Fakat sonunda hazin bir çöküş yaşandı. Bu medeniyeti kısaca videomuz özetledi. Ben de çok kısa, çok özet sizlere şöyle bir 2-3 dakikalık bilgi verdikten sonra sözü asıl sahibine bırakacağım. 711 yılında Endülüs'e girildi, fetihler yaşandı, bölge bölge, şehir fethedildi. Allah razı olsun, Arif bin Ziyad komutasında. İspanya'daki kurulan devlet Emevi halifeliğine bağlı valilikler şeklindeydi. Valilikler şeklinde yönetim oluyordu. Sonra Emevi devletini Abbasiler yıkınca Emevilerden gelen bir şehzade, İspanya'ya gelen bir şehzade bütün valilikleri topladı. Onları bir devlet haline geldi ve yaklaşık 273 yıl bir devlet olarak, dinamik bir devlet olarak yaşadılar. Oradaki İspanyalılar artık Araplar gibi giyinmeye başladılar. Araplar gibi yiyip içmeye başladılar. Hatta onlara diğer Hristiyanlar, bunlar Araplaştı artık ya, bunlar yoldan çıktı, dinden çıktı diye eleştiriyorlar. Müslümanlara, insanlara öyle özeniyorlardı ki Müslümanların kültürüne, adetlerine, geleneklerine, göreneklerine aynen bir Müslüman gibi yaşamaya başlamışlar. Böyle bir medeniyet kurdu. Sonra ne oldu? Bu 273 yıl sürdükten sonra maalesef küçücük devletlere bölündüler. Her vali bayrak çekti. Ben dedi ayrı bir devlet olacağım. Ben özel bir devlet olacağım dedi. Ben merkezi devleti tanımıyorum dedi. Küçücük devletlere bölündüler. Sonra küçücük devletlere bölünce bunlar tabii sınır davası, işte bazı anlaşmazlıklardan sonra birbirleriyle savaşmaya başladılar. Birbirleriyle mücadele etmeye başladılar. İşte burada Rabbimizin ayeti kerimesi gündeme geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yati'ullaha ve rasulehu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe ri'ukum vasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Enfal 47. Allah'a, Peygamber'e itaat edin. Birbirinize çelişmeyin diyor Allah-u Teala. Birbirinize didişmeyin. Birbirinize savaşmayın. Birbirinize düşmeyin. Menfaat için, koltuk için, beylik için, valilik için, başbakanlık için birbirinize düşmeyin diyor Allah-u Teala. Çekişmeyin, yoksa gücünüz elden gider. Siz zaferi kendinizden zannediyorsunuz ama size olan yardımımı çekerim diyor Allah. Gücünüz elden gider, devletiniz elden gider, pari olursunuz. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabii ki insani ilişkilerde ufak tefek sorunlar olur, problemler olur. Devletlerin bazı eksikleri olabilir. Bunlar olabilecek şeyler. Ama sabretmezsen, İslam bayrağını çekersen, hayır arkadaş ben ayrı bir cumhuriyet olacağım dersen Allah gücünü alır diyor Allah Celle Celaluhu.
Birbirinize düşmeyin. Gerçekten birbirine düşünce Hristiyan krallıkta zaten bekliyorlardı. Başlarına üşüştüler. Tabi sonradan bunlar Afrika'da yaşayan Murabıtlar Devleti'ne yardım istediler. Murabıtlar Devleti geldi, yardım etti. Hristiyanları dağıttılar. Fakat belli bir zaman sonra buradaki eski valilikler tekrar parçalandılar. Tekrar bölündüler. Tekrar Hristiyanlar saldırıya geçince artık Murabıtlardan yardım istediler ama Murabıtlar geldi oraya çöktü. Dedi kusura bakmayın siz bu işi beceremiyorsunuz. Kendileri orada devletleri kurdular. Uzun bir müddet adaletle hükmettiler. Fakat Kuzey Afrika'dan gelen bir Müslüman kavim, bir Müslüman millet, Muvahhidler Birliği, Muvahhidler Devleti ya da Muvahhidler Grubu. Yani tevhidçiler demek. Muvahhid. Dediler ki siz bidat işliyorsunuz. Siz işte şu konularda sapıttınız. Siz şu konularda taviz veriyorsunuz. Siz müşrik olduğunuz dediler. Evet, Müslümanlara böyle dediler. Kıymetli kardeşlerim, tarihi dinlerken, tarihi okurken günümüze gelmek lazım. Bugün de aynı zihniyet ya da benzer zihniyetler var. İsrail'e dokunmaz. Avrupalılara dokunmaz. Nerede Müslüman var tekfir eder. Doğru mu? Gittiler Suriye'de Müslüman kesti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imamının arkasında namaz kılınmaz diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün oy kullananların hepsi müşriktir diyorlar. Aynısını söylüyorlar. Benzer zihniyet kıymetli kardeşlerim. Ne oldu? Bu muvahhidler Murabıtlar Devleti'ni yıktılar, parçaladılar, kendileri oturdular. Tamam güzel. Sonra ne oldu? Aradan kısa bir zaman geçti. Onları da Kuzey Afrika'dan gelen 3 tane ayrı kabile, 3 tane ayrı kavim bu sefer bunları yıktı. Müslümanlar birbirini yıktılar. Bu sefer bunları yıkınca ne oldu? Sadece 3 şehir Müslümanların elinde kaldı. Bu 3 şehirde Müslümanlar Endülüs'te kaldılar, yaşamaya devam ettiler kıymetli kardeşlerim. Bunlar da yaklaşık 250 yıl hüküm sürdüler. Gırnatava civarında 250 yıl hüküm sürdüler. Fakat aradan çok kısa bir zaman geçti. Kastilya kraliçesiyle Aragon kralı Ferdinand evlenince devletlerini birleştiler ve Müslümanları komple attılar Endülüs'te. Yani Müslüman bırakmadılar. Yani devlet olarak attılar. Müslümanların artık devletlik şeyi bitti. Sadece bir Müslüman cemaat olarak orada hüküm sürdüler. 100 yıl kaldılar. Yani İslam devletlerini Hristiyanlar işgal edince, ele geçirince artık devletlik bitti. Hristiyanların egemenliği altında yaşayan Müslümanlar oldu. 100 yıl. Cemaatler halinde yaşadı. Camileri vardı. Müslümanlara fazla dokunmadılar. İbadetlerini yapıyorlardı. 100 yıl rahat bir hüküm sürdü. Fakat bu rahatlık arkasından rehavet getiriyor. Zannettiler ki Hristiyanlar onlara her zaman böyle iyi davranacak. Oh be, dokunmuyorlar camilerimize, Kur'an kurslarımıza, medreselerimize. Bu şekilde güzel bir hayat sürdüler. Biz de İngiltere'de şu anda böyle bir hayat sürdük. İnşallah Rabbim devamı nasip etsin. Ama hiçbir zaman kafire güvenilmez. Ne yapacağını belli olmaz. Bunlarda adalet yok, bunlarda acımak yok. Bizim atalarımız fethettiği topraklarda kimseyi kesmedi, atmadı, öldürmedi. Ama o insanlar bakın ne yapıyorlar? 100 yıl sonra diyorlar ki ya ülkeyi terk edin ya hepinizi öldürürüz. Ya da Hristiyan olacaksınız. Şart koşuyorlar. Bir kısım terk etti. Biz dediler bunların şeyin altında yaşayamayız. Dinimizden, imanımızdan taviz veremeyiz. Bir kısmının dükkanı var, dairesi var, işte orada ticareti var, geliri var. Bırakamadılar. Bırakamadı. Biz dediler Hristiyan olduk deriz. Onları kandırırız. Burada yaşarız dediler. Ama iş öyle olmadı. Fark ettiğini öldürdüler. Fark ettiğini kestiler. Binlerce insan kestiler. Kaynar kazanda yaktılar. Giyotinle kestiler. Binlerce Müslümanı katlettiler ve Endülüs İslam Devleti'nin o zamana kadar yazdığı bütün yazma eserler, binlerce ciltlik eserleri yaktılar, yıktılar, sulara attılar. Koskoca bir İslam medeniyetinden geriye neredeyse iz bırakmadılar ama bazı eserler var, dokunamadılar, kıyamadılar. Saraylar var. Ve atalarımız Allah razı olsun hepsini Allah yazmışlar. La galibe illallah yazmışlar. Yani o eserler bugün hala ayakta. İnşallah bundan sonraki aşamada Allah nasip ederse bir Endülüs, şu anda İspanya oldu ama biz inşallah bir Endülüs gezisi yapmayı planlıyoruz. Yani bundan da haberiniz olsun. Ben sözlerimi burada bitirirken başta Şube Başkanımız İsmail Başkanımıza, Eğitim Başkanımız Mustafa Başkanımıza, Ömer Hocamıza ve yine yetişkin eğitim kursu öğrencilerimize, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müşavirimiz Mevlüt Bey ile Serdar Bey bugün Hull'e gittiler. Oradaki bazı ilim adamlarıyla program yapmak için. Hull'de Manchester'dan bayağı uzaktaymış Necip abi.
Hocam dedi geç kalabiliriz dedi Mevlüt Bey. Yani özür diledi ama inşallah yetişmeye çalışacaklar. İnşallah dua ederim. Trafik olmaz. Hayırlısıyla buraya yetişirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine bu akşam çok değerli bir abimiz bize çok orijinal, özel bir kahve yapacak. İnşallah kahve hazır olduğu zaman servis yaparlar. O kahveden de inşallah içerek böyle pür dikkatle inşallah seminerimizi dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Buyurun. ICMG Edmonton Cami YouTube kanalımızı hatırlatayım. Buradan da akrabalarınız, arkadaşlarınız bu programı canlıca izleyebilir. Bunu vereceğim. Abone olun. Hocam zaten yeterince anlattı ama yanımızda Prof. Yakup Zeki. Kendisi genç yaşta Müslüman olmuş. İspanya, bugünkü İspanya tarih bakımında Endulus olan bölgenin tarihini biliyor. Doktorası o konu üzerinde. Harvard'da ders vermiş. İngiltere'de İslam tarihi, Mimar Sinan Mevlana üstünde makaleler vardır. Çok uzatmadan kendisine geçeceğim. Kendisine soru cevap şeklinde yapacağız. Çünkü konu çok geniş olduğu için çok da dağıtmak istemiyoruz. Özellikle soru soracağım. O soruya cevap vereceğiz inşallah. Ben de kendimi tercüme etmeyeceğim. Çünkü o zaman sabah namazına burada oluruz. Kısaca özetleyeceğim Türkçesini. İnşallah herkes kadransın diye. Birinci sorumuz İspanya nasıl fethedildi? So the first question we have is how was modern day Spain, Andalusia conquered? This is the first question we have. I'll come to that presently. Okay. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve salam ala ashrafil mursalin. Ahmed Muhammad Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve sallam. I understand that I have been asked tonight to talk on the country where I spent so many years of my life. I studied at 3 Spanish universities, Granada, Madrid, and Barcelona. I only graduated from 2. It's not possible to take a higher degree, like the doctorate, without having the degree that precedes it, which in Spanish is licenciatura. And this is our first introduction to Arabic, because licenciatura is a direct translation from the Arabic ajaza, meaning license to teach. And the ajaza was originally the certificate which the Ustaz gave to his tulab, indicating that they had attained a certain level of proficiency in that subject, be it fiqh, hadith, Quran, whatever, and were therefore qualified to pass it on to the next generation. Perhaps the first thing that I should say about Al-Andalus is that the name is a misnomer. Al-Andalus is short for Jazirat al-Andalus, and it means the Vandal Peninsula, just as Jazirat al-Arab means the Arabian Peninsula. The Arabs themselves, on conquering Spain in 711, could not distinguish between the different Germanic tribes, and they confused the Vandals with other Germanic tribes. In fact, Spain before 711 was not ruled by the Vandals. It was ruled by the Visigoths. Spain, in fact, has only been Spanish for about 500 years. From 711 down to the 2nd of January, 1492, it was Arab. So it has been Spanish for 500 years, and before that it was Arab for 800. And before it was Arab, it was not Spanish either, it was Visigothic.
And before it was Visigothic, it was Roman. And before it was Roman, it was Carthaginian. And before that, I don't know, maybe Celtiberian. The word Granata, which people confuse with the pomegranate, because Spanish for pomegranate is Granada. And you know, all of you know the word grenade. And it's because a grenade resembles a pomegranate. A pomegranate is full of tiny seeds. And a grenade is full of metal pellets, which when it bursts, fly all over the place and kill as many people as possible. But Granata itself is a Celtiberian toponym. Toponym means place name. And it is therefore impossible to say whose country Spain really is. To whom does it belong? To the Christians, to the Muslims, to the Celts, to the Romans, to the Arabs? Wallahu alam. Nobody really knows. Pardon? Yes, of course. Go ahead. Just want to clarify one thing. You said Jazira Andalus. Jazira means peninsula, right? Jazira means peninsula. Yes, Jazira means both island and peninsula, because Arabic does not distinguish between insular and peninsula. Insula is island, peninsula is an island that is attached to the land. And Andalus was meaning the Germans. Would mean Andalus, the Vandals. Yes, a Germanic tribe. Okay. Kısaca hocam pil tamamen gitti. Kısaca diyor ki kendisi 3 üniversiteden okudu İspanya'da. Birisi Madrid'de, Granada'da, Barcelona'da. Sadece ikisinden tamamladı. Ama İspanya'daki bir üniversite okurken Licenciatura. Pronounce again, Licenciatura. İcazet, Spanish icazet. Icazet. What's the Spanish one again? Licenciatura, license. Licenciatura direkt Arapçadan gelme icazet manasına geliyor. Müslümanlar, o zamanki Müslümanlar biliyorsunuz imamlar başka bir yetiştirdiği imama icazet veriyordu, hak veriyordu. Sen artık bir imamsın, aynı zamanda başkasına icazet verme hakkın var diye. Bu kelime İspanya'da Araplardan gelme kelime diye. İcazetten aldılar. Licenciatura diye. Andalus kelimesi kendisi bakımından da çok karışık bir tarihi var. Çünkü Araplar 711'de bugünkü İspanya'yı fethettiğinde oradaki yaşayanları Almanlar ile İspanyollar arasında karıştırıyorlardı. Kimin olduğunu tamamen bilmiyorlardı. Yani onların bir Alman kabilesi olduğunu inanıyorlardı. O yüzden Ceziretul Andalus yani adacık, Cezire adacık yani tam adı değil ama adacık hani Vandalların, Almanların adacığı diye isimlendirirler. İspanya'ya baktığında son 500 yıldır İspanyol, ondan önceki 800 yıl Müslümandı. Ondan önce Visigot'tu, ondan önce Roman, ondan önce Carthaginian. Yani bugünkü İspanya tam olarak tarihi bakımdan kimin olduğunu bilemiyoruz. Bugün İspanyol olmasına rağmen. Son anlattığı da Granada hakkında. Granada kelimesi de aslında Keltik. Yani bugünkü İskoçya'dır, İrlanda'dır. Bu Keltik ırkından gelen bir kelime olduğunu biliyoruz. Böyle özetmiş olduk. I've left out the Granada. Yes. Okay. So, should we move on to the conquest? Or? Yeah, I'll deal with that. Reverting to my own experience, I fled from this country in 1956 in protest against the Suez War, which Britain and France were waging against Egypt. And I caught the plane to Gibraltar, knowing that I could even be arrested there since I was one of the organizers of the demonstrations against the war.
in the Scottish university that I attended at that time. However, I caught the bus from Gibraltar. Gibraltar is Arabic, Jabal Tariq, the mountain of Tariq, because the two conquerors of Spain were Tariq ibn Ziyad, who was Arab, and Musa, who was Berber. I caught the bus. I took the bus from Jabal Tariq to Malaga, which is famous for the great Arab castle that is still there, Al-Qasaba, which is usually rendered in English as the Kasbah. In fact, in Arabic, it's Al-Qasaba. And from there, I proceeded to Granada to register there as an undergraduate and hope someday of taking a doctorate in Hispano-Arabic literature, that's say Al-Andalusi. The reason that I have a degree from Barcelona, which was really superfluous, is because, as I said at the start, you cannot proceed to a higher degree without having the degree that precedes it. And since I was studying Arabic, the degree that precedes the doctorate in Arabic is the Licenciatura en Semitica, which means you have to do both Hebrew and Arabic. And I was so hopeless at Hebrew, they had to move me to Barcelona because it is the only university in Spain that does not insist on Hebrew as a compulsory component of the Semitic degree. So having graduated from Barcelona, I could go back to Granada to upgrade my registration for the doctorate. And finally, I graduated from there in 1967. As I said earlier, given a country with such complicated ethnographic patterns of colonization as Spain, nobody really knows whose country Spain is. In fact, since Spain was Arab and Muslim from 711 down to the 2nd of January 1942, that fateful date, when Granada surrendered to the Catholic kings, and what brought about the overthrow of Islam in Spain was the marriage between two Christian monarchies, Ferdinand, the King of Aragon, and Isabella, the Queen of Castile. These were the two most powerful states in Spain. And since a lot of nonsense is taught by Spanish nationalists, for instance, in school, the Spanish children are taught that the Columbus's expedition to find the New World was financed by Queen Isabella of Castile, who pawned her jewelry so that Columbus could build the ships for that expedition. This is, in fact, a torrent of lies. America was discovered with the loot from Granada. Granada was, despite of its small size, a very rich state indeed. A country does not need to be big to be wealthy. For instance, Venice is a tiny country, and yet it was for centuries one of the wealthiest countries in Europe. Now, another lie that is disseminated in Spain regarding the marriage of Ferdinand, the King of Aragon, to Queen Isabella, the Queen of Castile, concerns Ferdinand. The Spanish government, the Spanish church, which is of course Catholic, wanted to have Queen Isabella
canonized, that is to say, declared a saint, because it was she who defeated the Muslims and led to their expulsion from Spain. The expulsion happened in different stages. 1492 was only the conquest of Granada, but the proclamation by the Catholic kings, Los Reyes Católicos, you say in Spanish, meaning Ferdinand and Isabel together, that satanic pair, was the banning of Islam in what was the Sultanate of Granada, which ceased to exist because when Granada was conquered on the 2nd of January, 1492, the entire Sultanate was incorporated into the territory of Castile, the most powerful Christian state in Spain. And another of the lies that is disseminated through the Spanish education system is about the holiness of Isabella. Well, I'm not so sure about that, but because she broke the terms of the treaty under which the Muslims had surrendered to Castile and Aragon, which guaranteed them liberty of worship and freedom of expression, that is to say to you, the Arabic language. In 1499, only 7 years after the fall of Spain, the cemeteries were demolished. Quite recently, they've opened up, they've excavated the biggest one, and they found 3,000 dead bodies there, including the body of one Buzurg, a very famous Sufi poet. This is outside the Bab Elvira. The Arabs in Spain followed the Roman practice of burying their dead at the entrance to cities. The idea is if you enter an urban space, passing on either side tombs, or when you leave your home in that city and you exit, passing tombs on either side, these serve as a memento mori, reminding you of the universal presence of death and how it affects all men. Now, I'm sorry? Translate what you said. Yes, of course, go on. Kısaca 1956'da Suez Savaşı'ndan sonra İngiltere'ye karşı bugünkü Cebeli Tarık'a gitti. Oradaki demonstrations, oradaki gösterilere katılmak için hapse gitme riskini göze alarak Cebeli Tarık kelimesini zaten biliyoruz. Tarık'ın dağı diye Arapçanın kelime. Kendisi Fetihlerde geçen kumandan. O Arap'tı. Musa da Berber'di. Oradan Malaga'ya geçti. Oradaki gene bir Müslüman anıtı var. Orada Al-Kasaba diye bir kale var. Müslümanlardan kalma. Ardından Granada'ya geçti. Granada'da da İspanyol Üniversitesi'nde Arapça literatür yapmak istedi. Arapça, Türkçe... Arapça dili ve edebiyatını okumak Evet, Arapça dili ve edebiyatını okumak istiyordu. Ama onu yapabilmesi için bir alt kademedeki sertifika alması lazımdı. O da anlattığı litteratura. Yani Semitik dediğimiz hem İbranice hem de Arapça dilinin kökünü bilmesi lazımdı. Ve sadece Barcelona izin veriyordu Arapça ile geçmesini. Çünkü öbür üniversiteler hepsi daha çok İbranice'ye ağırlık bastığı için. Ve 1967'de onu bitirdi. Ardından şeye geçti işte tekrar işte ne kadar karışık olduğunu İspanyol tarihinin. Buradaki püf nokta Isabel ile Ferdinand'ın evlenmesi. Isabel Kastil kraliçesiydi. Ferdinand da Aragon kralıydı. Buna evlenince kraliyetleri birleşti. Birleşince de hedefleri ilk başta Müslümanlar oldu. Oradaki son kale Granada olduydu. Ve İspanyol kitaplarında bugün bile öğretilen bazı yalanları göz önüne aldı. Birincisi bugün bildiğimiz Christopher Columbus'ın Amerika'yı Isabel'in mücevherlerini satmasıyla buldu diye bir hikaye var. Peki bu yalandır diyor. Aslında Granada düştükten sonra oradaki buldukları
altınlardan Columbus'un gemilerini inşa ettiklerini, yani aslında oradan geldiğini, aynı zamanda İspanyol kilisesi ikisini, yani hem Isabel'i hem Ferdinand'ı Saint Türkçesi aziz kılmaya çalışıyorlardı. Onların işte tarih kitaplarında bunu yapmaya çalışıldı. Diyor ki bu çok büyük bir sorudur aslında. Çünkü Isabel vermiş olduğu sözü, yani oradaki Müslümanların hayatlarını barış içinde yaşayıp hayatını Müslüman bir şekilde yaşayabilmesine izin vereceğine dair verdiği sözü 7 yıl içinde bozup Müslümanları zorbalık ettiğini, hatta yakın bir zamanda Granada civarında 3000 ceset bulunduğunu, yani bunu ifade etti. Ve son olarak da momentum mora, yani Araplar, Endulus'taki Araplar aynı Afrika'daki olduğu gibi şehirlerin önünde mezarlıklar koyuyorlarmış ki şehre giren ve çıkan ölümü hatırlasın diye. Yani bunu ifade etti. I've left out the momentum more. I've left out the momentum more you were describing. Which? I left out the momentum more. You were describing the graveyards. I see, yes. 1499 was the closure of the cemeteries. Mm-hmm. And the closure of the mosques. In terms of the timing, would you be okay if we go into the question? No, I'd rather finish what I'm saying about Ferdinand and Isabel. Yes. As I said, in fact, America was discovered from the loot in Granada. Granada was immensely rich. It controlled the whole of the silk trade of the Mediterranean, which in those days included the Black Sea as well as the White. You know there are 3 seas, don't you? The Red Sea, the White Sea, which is usually called the Mediterranean, and the Black Sea. And Granada, in addition to controlling the whole of the silk trade of the Mediterranean and the Black Sea, also controlled part of the gold trade of the Sahara. You've heard of the Gold Coast, which is next to the Ivory Coast in the west of Africa. And you may have seen Timbuktu on television, because Timbuktu was a staging post where many Muslims stopped on the way to the Gold Coast or coming back from the Gold Coast to Granada, and they deposited manuscripts there, and thus Timbuktu has one of the largest collections of Arabic manuscripts in the world. But I want to go back to the twin heroes of Spanish nationalism, Ferdinand and Isabel. America was discovered in 1492, and this led to the introduction of syphilis into Europe. Syphilis, venereal disease, did not exist in Europe during the Middle Ages. Gonorrhea did, but syphilis did not. It was introduced from about 1500 onward. And therefore we can assume that this lady, Queen Isabella, whom the Roman Catholic Church in Spain wanted to canonize as a saint, that she probably suffered from syphilis as well, because I have to tell you what her husband, King Ferdinand of Aragon, died of. He died of Spanish fly. Does everybody here know what Spanish fly is? Or do you have to translate it? The medical term is cantharides. Okay. No, I don't know if you can explain that in more detail. Yeah. Cantharides is rubbed into the male member by a prostitute. She overdosed him, like the drug addicts who overdose today, but it was an overdose of Spanish fly and it killed him. And if you go into the Royal Chapel in Granada, which is built near the site of the mosque, and go down into the royal vault in front of the high altar, you will see 2 lead coffins there
One contains the body of Ferdinand and the other the body of Isabel. When I go there, I spit in them both. And sometimes Spaniards who have gone down into that vault out of curiosity, because those steps leading down to the subterranean level, they stare at me. But so far, nobody has assaulted me for insulting the king and queen. The persecution of the Muslims only really began intensely in 1492, because according to the terms of the Treaty of Santa Fe, by which the Muslims, if help did not come to them from other Muslim countries, would surrender Granada to the Christians on the 2nd of January 1492, that the Treaty of Santa Fe was the treaty signed between the Christians at a town called Santa Fe. It was really an encampment for the Christian armies and the Muslim Sultan of Granada. Now, if you go to Granada, you will see a spot there on the mountain on the way out of the city, which is called in Spanish El Último Suspiro del Moro, the Moor's last sigh, which is the point at which Boabdil, the last Sultan of Granada, Boabdil is Spanish for Abu Abdullah, and he was hopeless as a sultan. And at that point, where the road takes a turn, and after that Granada becomes invisible, Boabdil had his last view of the Alhambra when he was going into exile. And when he saw the sunlight glinting off the golden spires of the roofs of the Alhambra Palace, he broke down and wept. And his mother said to him, "It is fitting that you should weep like a woman for that for which you did not fight like a man." Now the question arises, have Muslims survived underground in Spain? I'm not talking of converts. There are quite a number of converts, not many, but a fair number. For instance, the librarian of my school is a convert to Islam and married to a Moroccan wife. And I myself have attended in Spain, in Granada and Madrid, ceremonies of conversion of Christian, both men and women. When I was a student, I witnessed the ceremony of the Islam of a Christian youth in the Masjid Tawbah, in the Mosque of Repentance, Tawbah Mosque. And that was in Granada. And in Madrid, when I was studying at the Egyptian Institute of Islamic Studies, el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, where the director was the famous historian Hussein Muqdis, who wrote a wonderful book in Arabic entitled Fajr al-Islam fi al-Andalus, the dawn of Islam in Spain, al-Andalus. And Jazakallah. Give him the best coffee. Yeah, this is qahwa. So we are in a makha at the moment, I think. We are in a Turkish coffee shop at the moment. Yeah, we are. Alhamdulillah. I'll tell you about Turkey later. However, the case of the Gero, Catholic, of course, who converted to Islam in Madrid is worth telling. She had a Palestinian boyfriend who was a student in Madrid.
And she came to the institute one day and said to the director, Saint Muknis, that she wanted to become a Muslim. Would he administer the Shahada to her? And this girl could not speak Arabic, although she had an Arab boyfriend. And Muknis asked her why she had decided to become a Muslim. And the answer she gave was very interesting. She said that when she asked people in Spain, when they used the word Dios, God, what was the image in their mind at that moment? And one and all, they said the image that they had in their mind at that moment was of Jesus hanging on the cross. Now, we all know that Jesus was never crucified because the Quran says so. Ma qataluhu wa ma salabahu walakin shubiha lahum. They neither slew him nor crucified him, but it was made to appear so to them. So there are a few hundred, or maybe 1,000 or two Muslims who, and people use this word revert, of course, because since Islam is the natural condition of mankind, and the Rasulullah, he said, al-walid yulid al-insan yulid al-fitra. Man is born in a state, meaning fitra, a state of innocence, but his parents take him and make him into a Jew or a Christian. So in the case of Spain, this term revert is particularly appropriate because these people were Muslims before they were forced to become Christians. And if you want to see a painting of this, you are here in London, take the train to Bournemouth tomorrow and go there to the art gallery, and you will see a famous painting by a Victorian English painter depicting the forcible conversion of the Moriscos at the hands of Cardinal Cisneros. Cardinal Cisneros was the principal persecutor of the Muslims. And according to the Treaty of Santa Fe, the Inquisition was not allowed, and the Spanish Inquisition was the worst in the whole world, was not allowed to enter Granada for a period of 7 years after the date of surrender, 2nd of January 1492. But when it did enter Spain, the persecution was terrible. And until the death of Franco, when Catholicism was the state religion of Spain, you were allowed to practice any non-Catholic religion, but you were not allowed to propagate it. So Dawa in Spain was impossible. So one good thing that we have achieved in Spain with the death of Franco and the proclamation of the Spanish monarchy is the edict allowing freedom of religion, so that now in Spain you can convert without being persecuted. Now this poor girl to whom Hussein Muknis administered the Shahada, she couldn't speak Arabic, and knowing this, we turned to her boyfriend and we said to him, Fatazawajhaba, marry her then, because here Ukhta she is your sister now. You owe it to her, because her life here in Catholic Spain will be hell from now on. In the end, I do not know what happened. Now, from Spain, I want to take you to Turkey. Can I just translate that bit? Yes, certainly. Kısaca anlatacağım. Tekrar Isabel ile kocası hakkında konuştu. Büyük ihtimal diyor. Avrupa'daki olan sifilis hastalığı
Amerika'dan geldiğine inanılıyor. Çünkü o 1492'den önce bu hastalık burada yoktu. Hatta büyük ihtimal kocası da bu hastalıktan dolayı öldüğü inanılıyor. Granada'nın önemi üç farklı denizi kontrol etti. Kızıldeniz, Akdeniz, bir de Karadeniz'i yönetti. Orada gelen işte İpek yolundan, Altın yolundan gelen bütün ticaretten dolayı. Aynı zamanda bugünkü Fil Dişi sahilleri olan yerden altın alındı ve Timbuktu'da durulup orada dinlenip ondan sonra Avrupa'ya geçildiği biliniyordu. Bu yüzden dolayı bugünkü Timbuktu'da İslami tarih bakımından çok zengin olduğunu, çok dokümentler, çok yazılı eserlerin olduğunu söylemişti. Tekrar Granada'ya dönersek, aslında Granada'daki olan zulüm direkt 2 Ocak 1492'de başlamadı. Çünkü Santa Fe kurallarına göre 7 yıl boyunca Hristiyanlar Granada'ya giremiyordu. Ama girdikten sonra çok büyük zulüm yapmışlar. Çoğu Müslümanlar katletmişler ve zorbalık etmişler. Ve orada yakınlarında bir yer var. İspanyolcasını söyleyemeyeceğim ama İngilizcesi the last view was it last view the sign the last sign of Abdulaziz of the Sultan, the last Sultan of Granada was Abu Abdullah. Yeah, but there was a point where he said he's the last sign. He had the last sign. He looked back. What was that point called? The West? Oh, the Moor's last sigh. Yeah, the Moor's last sigh. Yeah, that's where he broke down and cried when he saw the sunlight glinting off the roofs of the Alhambra. Granada'nın en son sultanı işte The Moor's Last Sigh, Müslümanın en son bakışı diye bir yer var. Orada ağlamaya başlamış Granada'ya bakınca ve annesi demiş ki erkek gibi savunmadığını şu an kadın gibi ağla diye ona kızmış yani. Son olarak çok kısaca bir Hristiyan kızının Müslüman olduğunu anlatmış ve bunun ne kadar İspanyol için, çünkü İngilizce'de revert kelimesini kullanıyoruz. Yani tekrar dine dönme. Bunun İspanyol'daki Hristiyanlar için çok gerçek olduğunu, çünkü onlar zorbalıkla Müslümanlıktan çıkıldı. Hatta Bournemouth'daki bir müzede bir resim var. Oradaki bir Hristiyan yönetici zorla Müslümanları Hristiyan ediyor diye böyle bir tablo var. Ve son olarak diyor ki yakın zamana kadar, yani Franco, biliyorsunuz en son diktatör Franco'nun ölümüne kadar kendi dinini yaşama hakkın vardı ama dava hakkın yoktu. Yani onun ölümüyle de İspanya'da artık dava hakkının çoğaldığını ve herkesin yapma hakkı olduğunu. No. Can we? Is it possible to move on to questions now? Well, I'll finish talking about Turkey. Okay. My first encounter with Turkey was in 1971. I was living in Syria, working on tomb inscriptions in northern Syria, specifically in Ma'arat-e-Nu'man, which has been in the news owing to the civil war in Syria. I flew to Istanbul to buy some recordings of Maulvi music, and after that I went to Ankara, and from Ankara I went to Konya, which has ever since remained my favorite city. However, 4 years ago, I received an invitation from Konya University. It is called after Necmettin Erbakan, to come there and give the Shab-i Arus address on the afternoon of that great day, Shab-i Arus. I'm not sure how much Arabic people know here, but Shab-i Arus means the bridal night in English, because Shab is evening, the moment after sunset, and that is when the husband enters on the bride
to consummate the marriage. So this is the meaning of Shab Rus, because that the day on which a saint, a Buzurg, a Wali, dies is the day on which he is married to eternity. Now, in closing, I want to end on a jocular note and tell you a story about a great friend of mine, now deceased, the Sheikh Nazim Kibrisi, otherwise known as Sheikh Nazim Al-Haqqani. Is his name known to everyone here? I think it must be. Many people must have visited Kibris and been to his Zawiya. Well, we all know what hell the Turkish people have gone through under people like Mustafa Kemal and Ismet İnönü. And there are still plenty of secularists, unfortunately, in Turkish society. However, one day, a secular newspaper, I do not know exactly which one, but I would guess that it was Cumhuriyet, decided to send a cub reporter to Kibris to interview